the prescaler. Okay, previously we did the program, okay, the timer programming without a prescaler. Okay, now we're going to see apa fungsi prescaler. Okay, and let's look at the prescaler and generating a large time delay. Okay, so in the previously, okay, the size of the time delay, okay, is depend on two factors. Okay, one is the depending on the speed of the frequency. Okay, kalau speed dia laju ataupun speed dia slow. Kalau speed dia laju, okay, and then you will generate uh, speed laju, and then depending on the calculation lah. Okay, either you can generate a larger delay or smaller delay. Okay, but since the t equal to 1 over f, okay, if your speed is bigger, then what happen? Okay, with the delay that you will, okay, based on the information, okay, based on the formula, okay, you have the t sama dengan 1 over f, and then delay sama dengan t darab count. Okay, so let this count here, okay, fix lah. Contoh count ni fix, kita pakai 255 for example. Okay, so since your f is dekat bawah ni, proportional, so what happen is if the f is bigger, then what happen? The t become smaller. Okay, and then when the t multiply with your count, and then what happen? The delay that you will generate become smaller. Okay, if the speed of your CPU is smaller, and what happen? You have the bigger t, and when you have the bigger t, then you will create a large delay. Okay, so that's the size of delay will determined by your f. Either your f is smaller or bigger. If you have small, if you have a higher f, okay, your f is quite bigger. So what happen is the delay akan jadi lagi kecil. Okay, if the delay f is smaller, you use a small f CPU speed. So what happen? The delay will become bigger. Okay, and then the second factor here is the timer counter register size. Okay, your TCNT size. Either you use a 8-bit ataupun 16-bit. Okay, for the 8-bit, okay, the size here is the count here, okay, can be from 0 hingga 255. This is for the 8-bit. Tapi kalau kamu pakai 16-bit, okay, what happen here? You can create a largest delay. Okay, so 16-bit, contohlah saya tukar FFF, okay, which is kita boleh count sampai daripada 0000 sampai FFFF. If you change this FF to decimal, so what happen is you will get daripada 0 sampai 655 35. So you will create a large delay depending on the size of your TCNT as well. Okay. So the largest time delay, okay, only can be achieved by making TCNT sama dengan 0. How to do that? Okay, based on the apa ni kita punya formula. Okay, so this is the first formula. Second formula, and the third formula kita tahu TCNT sama dengan FF minus count plus 1. Okay, since this FF kat sini kamu boleh ganti dengan 255. Since TCNT sama dengan 0, okay, bila mana kamu letakkan TCNT sama dengan 0, so the count here adalah maximum is 256. Okay, so this is the biggest lah count that you can get, okay, which is total number of count is 256. All right, so if you put the TCNT sama dengan 0, but what if that value is not enough to make a delay? Okay, sebab tadi according to overflow method, okay, to generate a delay by using overflow method, okay, you need to make your TCNT equal to 0 lah. Okay, which is you can generate the whole here as your delay. Kalau kamu letak TCNT with value, so what happen? This only become your delay. Okay, this is for the overflow punya method lah. Okay, so to make the delay bigger, so what happen is you need to make sure that the TCNT sama dengan
kosong. If you have a TCNT with any value, then the delay will become smaller. Okay, so what happen if even though you put the TCNT sama dengan kosong, you empty your TCNT and the delay is not enough. Okay, masih lagi tak cukup. Kamu nak buat 5 second delay. Okay, for example 5 second delay. But even though you put you empty your water bottle here, but you cannot achieve the 5 second delay. So what are you going to do? Okay, to do that, okay, we can use the pre-scaler option. Okay, to increase the delay by reducing the period. Okay, macam mana nak dapat? Guna pre-scale option. Di mana pre-scale option ni kita guna untuk dapatkan new F. Okay, untuk dapatkan largest delay, so T kena besar. Okay, bila T besar, kita dapat largest delay. So macam mana nak buat, nak achieve? Kita kena dapatkan new F. Di mana F pre-scaler, okay, FP saya letak, FP sama dengan F, okay, your current F bahagi dengan pre-scale, okay, value of your pre-scale. Contoh kalau kamu pakai 8, F bahagi dengan 8, kamu akan dapat, okay, so for example lah, okay, saya bagi contoh lah, okay, contoh kat sini, okay, let your F sama dengan 1 MHz, okay, and then TCNT ni kamu jadikan dia kosong, okay, bila mana TCNT sama kosong, kita tahu kita punya count adalah 256, okay, so now we are going to find the delay, okay, so this is your delay, okay, the delay value, first, without a pre-scale, berapa kamu punya delay, and then kita increase, and then kita use with a pre-scale. Okay, so F sama dengan 1 MHz without pre-scale, okay, with no pre-scale, maksudnya pre-scale kita sama dengan 1. So F bahagi 1, 1 MHz bahagi 1 MHz, 1 MHz bahagi 1, you still get 1 MHz. So from 1 MHz, T sama dengan 1 over F, so you will get 1 microsecond. Okay, so no pre-scale. So what happened here? Your T, okay, so this is a T, T sama dengan 1 microsecond. Okay, so delay sama dengan T darab count. Count tadi kita set dia sebagai 256 sebab kita letak TCNT sama kosong, so the count value is 256. 256 darab dengan 1 microsecond, so you will get 256 microsecond. This tanpa pre-scale lah. Okay, let's say kalau kamu pakai with a pre-scale 8. Okay, because we have several option for pre-scale daripada 8, 16. Lepas tu kita ada 128 and then sampai 10. Oh sorry, 8, 64, 256, 1024. Okay, so now we use a 8 pre-scale. Okay, so you need to find out what is your new T. Okay, before we find out what is your T, kita cari dulu FP. Okay, so FP sama dengan 8 MHz, oh sorry, 1 MHz bahagi dengan 8. Okay, so you will get, sekejap ni, saya tekan kalkulator, 1 MHz bahagi dengan 8. Okay, kamu akan dapat 125 kHz. Okay, 125 kHz, dapatkan your T, 1 bahagi answer, so you will get 8 microsecond. 8 microsecond darab dengan 256, so you will generate 2.048 millisecond delay. Nampak? Okay, the delay now, kalau without pre-scale, kamu hanya dapat generate sampai 256 microsecond. But with a 8 pre-scale, now the delay now become bigger, 2.048. So what happen if you use the 1024 pre-scale? Okay, so you need to find out what
your new F. FP sama dengan F bagi dengan prescale, which is 1 MHz bahagi dengan 1024, and then you will get 976.56 Hz. Okay, from here, okay, you get the T, okay, 1/F, so you will get berapa ni? 1.024 milisecond. Okay, 1.024 milisecond you darab dengan 256 and you will get the total 262.14 millisecond delay. You see here, okay, when you use the prescaler, okay, the delay now become bigger. Okay, compare without prescaler. Without prescaler, kamu hanya boleh generate delay paling maksimum pun 256 microsecond. But with a prescaler of 1024, okay, you can generate a delay up to 262.14 millisecond ataupun 262.140. Okay, 0 microsecond. Okay, 262.140 microsecond, which is quite bigger compared to without prescale. Sebab itulah, okay, instead, sebab kita punya crystal frequency is fixed, okay, every time you buy the processor and then the CPU speed is fixed, okay, what you can do is you can use satu counter register ataupun guna prescale untuk increase your delay. Okay, so now previously, okay, with no prescale enabled, tanpa gunakan prescale, the crystal oscillator frequency is directly fed into your timer 0. So that's why if your S is 8 MHz, then your F is 8 MHz without a prescale. If the prescale bit is enabled, okay, we need to divide the clock before it fed into the timer. Okay, so it depending lah. Okay, kalau kamu pakai prescale 8, kamu kena bahagikan dulu frekuensi kamu dengan 8 and then dapatkan frekuensi after prescale, and from there you calculate your T. Okay, so for example here, kita tengok example 9-10 ni. Find the time clock frequency and its period for various LVR-based system with the following crystal frequency. Assume that the prescale is 64 is used. Okay, so the extent is 8 MHz. So FP sama dengan 8 MHz bahagi dengan 64. Because you use the 64 prescaler, okay, and then you will get 1.25 kilohertz. Okay, so from here you get your T sama dengan 1/FP. Okay, your F after prescale, then you will get 8 microsecond. Okay, what happens if you not use the prescale? Okay, what is your T? Okay, if not use a prescale, so what happens here? T sama dengan 1 bahagi dengan 8 MHz. So you will get 1 bahagi 8, 0.125. 1 bahagi 8 MHz. Okay, so you will get 0.125 microsecond. This is without prescale lah, and with a prescale kamu akan dapat 8 microsecond. Sama juga dengan ni. Okay, given the extra is 60 MHz. Okay, now you use a 64 prescaler. So FP, okay, F prescale sama dengan 64 MHz bahagi dengan 64. So you will get 1 MHz. Okay, and then find your T sama dengan 1/FP. So kamu akan dapat 1 microsecond. Okay. Sorry, 16 ya, bukan 64. So saya salah tengok. So 16. So 16 bahagi 64. Sorry ya. 16 bahagi 64
So you akan dapat 250 kilohertz. Okay, so and then 200, okay, and then you get the T. Okay, so kamu akan dapat 4 microsecond. Okay, sama juga dengan yang ni. Okay, so you divide it dahulu dengan 64. Okay, you will get this value here. And then after that, you from using the T of 1/f, then you will get your period. Okay, so now let's look at the example 911 here. Okay, so now you're going to do the setting lah, your TCCR setting. Okay, which is this is a step number 2. Okay, for example here, okay, you're going to program timer 0, normal mode, but now we are prescale 64. Okay, so what are the settings that you need to do to your TCCR 0? Okay, so kita kena balik semula pada kita punya TCCR 0. Okay, and then identify bit mana yang penting. Okay, so sekarang ni, first bit here yang ni lah, bit 6 and bit 3. Okay, bit 6 and bit 3, this is for your mode setting. Okay, so sekarang ni kamu nak pakai normal mode, so what is the value you need to put here? 0. Okay, and then, okay, so normal mode dah siap. Alright, now kita nak pakai prescale 64. Okay, kat mana bit yang nak buat prescale? This 3 bit here. Okay, kalau kamu letak 000, maksudnya stop timer. 001, no prescale. And 010, this is 8. And 011, this is 64. Okay, so you put the 0, 1, 1. Okay, so the value that you need to put to your TCCR 0, TCCR 0 sama dengan 0B. Okay, pakai dalam binary lah, senang sikit. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Sorry. 0, 0, 0, 1. Okay, so this is the prescale 64. And yang ini adalah mode dalam bentuk normal. Okay, so let's look at this example here. 9.3. Okay, assume that Xtel adalah 8 MHz. Okay, dibagi tahu Xtel sama dengan 8. And find the clock period fed into timer 0 if prescaler option is 1024. Okay, so pakai 1024 prescale. And you're going to find out what is the T. Okay, so kamu nak dapatkan T. Okay, mula-mula kamu nak buat apa? Okay, mula-mula since this is using the prescale, okay, so we need to find the FP lah. FP sama dengan 1 bahagi dengan F sama, FP sama dengan F bahagi dengan prescale. Okay, so F kamu 8 MHz bahagi dengan 1024, so kamu akan dapat 7812.5 Hz. Okay, and then from here, after you get the FP, barulah kita dapatkan kita punya T. T sama dengan 1/F, di mana F ni kita ambil FP lah, F yang baru. So, kamu akan dapat 0.128 millisecond. Okay, so this is the A. Find the clock period if a prescaler option 1024 is chosen. Okay, B, show what is the largest time delay we can get using this prescaler option and timer 0. Okay, so the largest time delay that you can get by setting, okay, sebab kita use overflow, tak use, okay, so what you're going to do here, you need to make sure that the TC and T sama dengan 0 lah,
Okay, if you set the TC and T sama kosong, so you can get the largest delay before overflow occurs. Okay, so by using formula nombor 3, okay, TCNT sama dengan FF minus count plus 1. Okay, FF ni adalah 255 lah. Okay, so next. Sekejap. Okay. Next, apa nak kena buat? Alright, so kita jadikan TCNT kita kosong sama dengan 255 tolak count tambah dengan 1 and then you will get your count lah. Count sama dengan 256. Okay, since you have already get the count and get the T, so now you can calculate the delay. Delay sama dengan T darab count. Okay, so T is 0.128 millisecond darab dengan 256. So you get berapa ni? Okay, kamu akan dapat ni lah. 32.768 microsecond ataupun 32.768 millisecond. Okay, so this is the delay that the largest delay that you can generate by using 8 megahertz external, but with a prescaler of 1024. Okay, so now, okay, let's look at these examples here. Okay, yang ni paling penting. Okay, so kita nak generate a delay and do the programming. Okay, so assume that external, okay, given that external CPU speed 8 MHz, okay, write a program to generate a square wave of, okay, kamu nak generate square wave. Okay, so this is your square wave. And then dia bagi tahu pula kat situ square wave ni dia punya frekuensi dia adalah 125 Hz. Okay, so now you're confusing. Okay, kamu ada dua frekuensi ni. Satu frekuensi yang ni, satu external. Okay, so jangan ni lah. Jangan mix up lah. Okay, external ni adalah frekuensi processor kamu. While yang ni 125 Hz adalah frekuensi square wave ni. Okay, so from here you can get your T. T untuk square wave. Okay, so T square wave sama dengan 1/f 125 Hz. So kamu akan dapat okay, sekejap ya. Saya nak kena ni dulu. Okay, so satu bahagi dengan 125 Hz, kamu akan dapat 8 millisecond. So this is T wave ya. Okay, T square wave. Okay, and then lepas tu dia kata apa pula tu? Okay, this square wave is coming from port B3. Okay, so kamu ada ni PB3 and it produce this square wave. Okay, and then use timer 0 normal mode. Okay, timer 0 normal mode and prescale 256. Alright, so the persoalan kat sini adalah okay, sekarang T wave ni, yang ni, this is your T wave. Okay, this is the T. T sama dengan 8 MHz. Di mana T ni, satu T, satu period mengandungi logic high and logic low. Okay, so in order sekarang ni kamu nak generate a delay untuk buat square wave ni. So kamu kena bahagi your period sama dengan, bahagi dengan 2. Okay, because you going to generate a logic high and logic low. So satu,
Okay, so this logic low here is, kalau kamu bagikan dengan 2, kamu akan dapat 4 millisecond for high and another 4 millisecond for low. So this is the delay that you're going to generate. Okay, so delay based on this square wave adalah 4 millisecond. Okay, but sekarang ni, okay, so we are going to use the formula lah. Okay, T sama dengan 1 over F. Ni kita nak dapat T untuk kita punya CPU. But since in these examples here, okay, we are using the 8 MHz frequency but with a prescale 256. So what are you going to do? Apa kita nak buat? Kita kena dapatkan dulu FP. FP sama dengan 8 MHz bahagi dengan 256. So you will get 31.25 kilohertz. Okay, and then from here, okay, you masukkan dalam persamaan ni. So you will get your T equal to 0.032 millisecond, which is equivalent to 32 microsecond. Okay, so T yang kamu dapat based on the 8 MHz with a 256 frequency, prescaler is 32 microsecond. Okay, so now it is persamaan nombor 1. Okay, now you masukkan persamaan nombor 2 di mana delay sama dengan T darab dengan count. Okay, T kita tahu, delay kita tahu, so sekarang kita nak cari berapakah bilangan count. Okay, so count sama dengan delay. Delay kita nak generate ialah 4 millisecond. Bahagi dengan T, what is T? 0.032 millisecond. And then you will get 125 kali. Okay, 125 times. Okay, when you get this value here, the count value, okay, bila kita dapat nilai count dia, barulah kita masuk dalam persamaan TCNT, 0 sama dengan FF minus count plus 1. Okay, so 255 tolak 125 tambah 1. So, kamu akan dapat 131 ataupun tukar dalam hexadecimal which is 83. Okay, so yang ni yang kita nak masuk dalam kita punya programming sebab you going to do a programming. Okay, so now we're looking at the programming part. Okay, so on the programming side, okay, so kamu namakanlah dia punya subroutine. Contohlah void delay for ms. Okay, so this is nama kamu punya subroutine. Okay, void delay for ms, open curly bracket, close curly bracket. Okay, so saya fokus on this part aje lah. Okay, on the apa ni macam saya cakap tadi, on the delay punya sub programming. Okay, untuk main program, okay, so kamu kena tulis sendirilah sebab in main program kamu kena initialize port B ni sama dengan port B3 sama dengan output. Lepas tu kamu kena buat pula dalam while loop, okay, this toggle punya function and then call delay 4 millisecond. Okay, so under delay 4 millisecond, okay, step number 1, apa yang kita kena buat? Load kita punya TCNT. Okay, so TCNT 0 sama dengan, what is the value? 83. OX 83, ataupun kamu boleh tulis TCNT 0 sama dengan 131 pun boleh. Okay, so step nombor 2. Okay, now then kita kena buat kita punya setting TCCR. TCCR 0. Okay, what is the setting for the TCCR 0? So kena tahulah dia punya setting. Okay, so bit 3 dengan bit 6, okay, kita kena letak 0 sebab this is a normal mode. So normal mode is 00, and now kat sini, yang ni penting ni. Okay, since kita guna 256 prescale,
Okay, so it's using the 256 prescale. Okay, so the value for the 256 prescale is 100. Okay, tak apa. Yang ni kamu tak hafal pun tak apa sebabnya table yang ni, this table will be give to you. Okay, masa exam nanti. Okay, this table. Okay, don't worry. Okay, this table will be given to you. Okay, bukan 101 ya, 100. Sorry. Okay, so 100 untuk 256. Okay, what about the others? The others you just put 0 lah. Okay, so the TCCR 0 sama dengan 0B. Okay, saya suka pakai binary number sebab kita boleh look at this value here. Okay, tak perlu tukar dalam hexa. Nak pakai hexa pun boleh. Okay, so 000 0100. So you know that pakai normal mode prescale 256. Step nombor 3. Okay, so step nombor 3. Apa nak kena buat step nombor 3 tadi? Kita kena monitor. Monitor apa? Monitor kita punya TOV kosong. Okay, kenapa TOV kosong? Sebab kita guna normal mode. Okay, dia kata kat sini normal ya. Normal mode. Okay, so TOV kosong. Kenapa TOV kosong? Sebab timer 0. Kalau timer 1, TOV 1. So, what is the ni? Y. Okay, and then TIFR N kan dengan OX01. Adakah dia sama dengan 0? Okay, value yang kat sini je kita kena tukar. This value je kat sini. Nanti. Okay, kalau kamu tak nak pakai yang ni pun boleh. Okay, so you can change this one. Benda yang sama, cuma tulis cara je beza. Okay, TIFR N kan, okay, shift 1 to your TOV kosong. Okay, adakah sama dengan 0? Okay, yang ni. Ini ya, yang ni. Letak 1 dekat TOV kosong. Yang ni lagi senang lah. So, tak perlu kita rujuk pada table yang TIFR punya table lagi sebab kita dah tahu dia punya nama. Okay, so tak kisahlah kamu nak pakai macam ni ke ataupun macam ni. Okay, kalau macam ni kamu kena tahulah dia punya nombor dia untuk TOV kosong. Kalau contoh TOV 1, so kamu kena tukar kat sini lah. What is the value for the TOV 1? Kalau contoh yang ni, kamu nak pakai timer 2. Okay, overflow method. So you just ni je lah tukar kat sini. Okay, 1, letak 1 pada TOV 2. Okay, means that shift 1 to the location dekat TOV 2. Alright, and then lepas tu step nombor 4. Okay, what is the step nombor 4? Step nombor 4 adalah, okay, once TOV kosong, okay, so this is monitor ya, monitor TOV kosong. Once TOV kosong sama dengan 1, apa kena buat? Kita stop timer. Okay, so this is the value. This step nombor 4, stop timer. Step nombor 5, okay, so yang ni kamu buat TIFR sama dengan OX01. Okay, sama dengan ni sebabnya kita nak reset TOV kosong. Ataupun kalau kamu tak nak pakai cara macam ni, kamu boleh guna cara lain which is TIFR sama dengan 1 TOV kosong. Saya padam ini sebab rapat kan. Okay, pun sama, benda yang sama. Cumanya nanti kamu tukar kat sini ya, name kat sini. Okay, yang ni kamu kena tahu dia punya location. Yang ni kamu hanya tukar dia punya nama. Okay, and then last kali
tutup curly bracket. This is step nombor 6 lah. Tutup curly bracket and nanti dia akan keep repeating lah benda ni kalau kamu panggil kamu punya subroutine. Okay, any question up until here? Okay, so yang ni lah, yang ni dia punya okay, yang ni nampak ni 83. Okay, so this is 83 yang kita calculate. Okay, so this is a 83 and this is the setting OX04 which is similar to yang ni lah. 0000 0100 actually OX04 and then while TIFR end with this value. Okay, kalau kamu tak nak guna yang ni, kamu boleh ganti dengan 1 TOV 0 and then stop timer, clear your TOV 0 by putting this value. Okay, so this is for the normal mode with a pre-scale. Any question? Ada soalan tak? Normal mode pre-scale. Kalau tak ada soalan, saya nak masuk pada compare mesh. Any question up until here? Because the next slide is on the compare mesh punya method. Okay, so if no question, okay, now we go to the compare mesh. Okay, so clear timer 0 on compare mesh. Okay, so this is a CTC method, second method to create a timer. Okay, untuk CTC method, we need to have one register lah. Kita panggil dia sebagai OCR0 register. Kenapa guna OCR0 register? Because we going to compare OCR0 dengan TCNT. Kita nak compare dia punya value. Kalau value-nya dah sama, then what happen? OCF flag akan jadi 1. Kalau tak sama, OCF flag akan jadi 0. Okay, so seperti macam normal mode, the CTC mode, the timer is incremented with a clock, but it count up until the content of TCNT sama dengan 0. Okay, so when TCNT 0 sama dengan OCR 0, so what happen after that? OCF0 flag akan jadi 1. Okay, so this is what happen lah. Okay, so this is your TCNT and this is your OCR. OCR ni yang tempat yang kamu setkan kamu punya ni tadi lah, water bottle. Contoh kalau kamu nak generate 5 millisecond delay, 5 second delay, so kamu letak dekat 500 ml. Okay, this is your OCR. Okay, bila kamu masukkan dari dalam ni, so the value will increase. Okay, according and after sampai 500 ml, what happen? OCF flag akan jadi 1 and then you already generate 5 second delay. Okay, and this one here, dia akan do it periodically. Okay, compared to overflow hanya berlaku sekali je. Tapi yang ni dia akan buat repeating ni. Okay, dia akan buat periodically. Okay, so now we are going to see lah. Okay, macam mana nak buat programming. Okay, for the compare mesh method. Okay, so this is the step that you need to remember lah. Okay, so CTC mode. Okay, actually dia sama juga tapi cuma beza sikit je. Okay, for the CTC mode, kejap Okay, first step yang kamu kena buat, clear TCNT. Okay, pastikan TCNT is empty. Kena kosongkan TCNT. Nombor 2, load OCR. Okay, kamu clear TCNT. Nombor 2, kamu kena load OCR. Tadi kita load TCNT. So now you're going to clear TCNT dulu. Load OCR. OCR ni kamu punya ni lah. Okay, threshold. This is OCR.
Okay, your threshold. Okay, and then step nombor 3, okay, sama juga set TCCR. Okay, so set kat mana? Dekat sini lah. Tadi kita pakai 01 untuk normal mode. Okay, so sekarang ni dekat sini kita boleh pilih sama juga. Okay, which is you can use select the mode and prescaler. Okay, so sekarang ni kita nak tukar mode dia. Since this is a CTC, so value is CTC adalah 01. Okay, this is a bit 6 and this is bit 3. Prescale, depending lah on prescale, what are prescale that you're going to use. Nombor 4, okay, tadi kita monitor TOV. So now you're going to monitor OCF flags. Okay, kalau OCF sama dengan 0, okay, you keep monitoring. OCF sama dengan 1, exit loop. Okay, bila OCF sama dengan 1, step nombor 5, stop timer. And step nombor 6, okay, clear OCF. Macam mana nak stop timer? Sama juga macam tadi. Okay, TCCR 0, kamu jadikan dia sebagai 0. Macam mana nak clearkan OCF? Okay, so yang ni TIFR sama dengan, okay, so the value lah yang kamu nak letak kat sini. Okay, so dia ada sampai step 6, yang ni pun ada step 6, cumanya yang ni dia tak ada repeat one. Sebabnya kenapa? Dia akan automatic buat periodically. Okay, yang ni kalau kamu nak buat dia periodically, kamu kena repeat step nombor 1. Okay, so that is the step. Okay, now we're going to look at the examples. Okay, so this is the examples. Okay, so yang ni in the following program, we are creating a square wave of 50% duty cycle with equal portion high and low at port B, pin number 5. Timer 0 is used to generate a time delay, analyze the program. Okay, so we're going to analyze the program. Okay, so yang ni main program ni. Okay, so what happened here is, kalau according to this soalan, example, okay, kamu ada ATmega 32, ada PB5. And then this PB5 here is used to generate a square wave. Di mana square wave ni dia punya duty cycle untuk low and high adalah 50%. Okay, which is sama lah. Okay, so what you're going to do here is, okay, mula-mula. So this is the header file. And then declare kamu punya subroutine untuk timer. Okay, so this is nama dia T0 delay. So you just put T0 delay to declare. And this is a main program. Okay, first initialize port B sebagai output port. Okay, and then after that dalam while loop, okay, buat the toggling process. Okay, port B sama dengan port B, toggle pin number 3. Okay, pin nombor 3 ke pin nombor 5? Pin nombor 5. Okay, so pin nombor 5. And then generate a delay. Okay, so dia akan keep buat ni lah, low and high accordingly. Okay, so now untuk delay punya subroutine, okay, so you see here TCNT0 sama dengan 0. Okay, so this step nombor 1. Di mana step nombor 1 tadi, okay, saya ambil balik semula. Okay, sebelum tu saya terlupa pula. Satu lagi yang kamu nak kena ni, okay, untuk CTC mode dia ada formula yang baru. Di mana OCR sama dengan, okay, sekejap ya. Okay, OCR sama dengan TCNT tambah count minus 1. Okay, so this is a formula nombor 4 yang kamu kena ingat. Okay, di mana OCR sama dengan TCNT tambah count
minus 1. OCR ni kamu nak dapat ni lah, value yang kamu nak set dekat step nombor 2. Okay, since TCNT kita clear, so yang ni sama dengan kosong. So OCR is actually sama dengan count minus 1. Okay, so kamu kena ingat yang ini, formula yang ni. Okay, and then take this one. Alright, bawa ke sini. Okay, just put it here. Okay. Okay, nampak step nombor 1, clear TCNT, and this is step nombor 2, load your OCR value. Step nombor 3, set your TCCR. Step nombor 4, monitor. Okay, so sekarang ni kita monitor flag ni. This flag, OCF kosong. Okay, because we use the CTC mode. Okay, OCF kosong. Kalau kamu tak nak pakai yang ni, okay, kamu boleh gantikan dia yang ni macam ni. Y TIFR N kan OX02. Kenapa 02? Tadi 01 kan? Ini 02. Sebabnya dalam TIFR, okay, OCF flag berada dekat bit 1 ni, dekat sini. This is OCF kosong, ada kat situ. Okay, so bila you put 1 here, means that this is OX02. Okay, this step nombor 4. Step number 5, stop timer, sama juga dengan sebelum ni. And step number 6, TIFR, okay, clear your OCF flag. Ataupun yang ni kamu tak nak tulis macam ni, kamu boleh ganti TIFR sama dengan, put 1 to your OCF kosong pun boleh. Okay, yang mana-mana lah, yang mana kamu yang mudah bagi kamu. Okay, so this is the things lah. Okay, and this is the penerangan. Okay, so let's look at these examples. Okay, so assuming that 8 megahertz, write a program to generate a delay of 25.6 millisecond. Okay, dia bagi tahu external sama dengan 8 megahertz. And delay yang kamu nak generate adalah sama dengan 25.6 milliseconds. Okay, and then use timer kosong, CTC on prescale 1024. So how to do that? Okay, macam mana nak buat? Okay, sama juga. Okay, so first. Okay, sekarang ni kamu tengok kita kena dapatkan T dulu. Okay, sebelum kamu buat programming, okay, you need to calculate what are the OCR yang kamu nak load dekat step nombor 2. Okay, ni step nombor 2 ni tadi. Load OCR. So how to load OCR, you need to calculate lah. Okay, how to calculate that? Okay, based on the, okay, T sama dengan 1 over F. Okay, so this is the first equation. Okay, tapi, okay, there is tapi dia, nampak kat sini. External 8 MHz and prescale 1024. So you need to find the FP dahulu. F prescale, okay, which is 8 MHz divided with 1024, and you will get sama dengan, okay, 7.8125 kilohertz. Okay, from here you gantikan dalam persamaan yang ini, so you will get the T is 0.128 millisecond.
Okay, that is step nombor 1. Tak habis lagi. And step nombor 2, okay, what is the step number 2? Okay, not step number, equation number 2 is delay sama dengan count darab T. Okay, T kamu ada, delay pun kamu ada. Okay, now you going to get what is your count. Count sama dengan delay bahagi dengan count. So you will get 200 times. So this is your count. And from there, daripada situ masukkan dalam persamaan ketiga tadi ataupun persamaan kita nombor 4, OCR sama dengan TCNT kosong, OCR kosong ya. Sebab kita guna timer kosong. Tolak count. Tambah count ya, bukan tolak count. Saya tersilap tadi, count tolak 1. Okay. Ni TCNT kosong tambah count tolak 1. Masukkan dalam that formula. Okay, since TCNT kosong kita letak jadikan dia kosong. So count is 200 minus 1. So kamu akan dapat 199 atau tukar dalam hexadecimal is 0xC7. Okay, so from here barulah kita buat kita punya programming. So saya letak programming ni kat sini. Okay, so saya kali letak sini nak buatkan dia sebagai rujukan. Okay, so step nombor 1. What is step nombor 1? Okay, clear TCNT. Okay, so mula-mula kita letak, namakan dululah kita punya timer ni. Okay, so void timer 0 CTC. Contoh, this is nama subroutine kamu. Open curly bracket, close curly bracket. Okay, step nombor 1. Clear TCNT. So TCNT kosong sama dengan kosong. This is step nombor 1. Step nombor 2. Load OCR. So OCR kosong sama dengan, what is the value? This value 199. So 199 ataupun OXC7. Okay, step nombor 3. Set TCCR. Okay, so TCCR kosong sama dengan kosong B. Okay, kosong 1. Okay, kenapa 1 kat sini? Sebab kita pakai CTC mode. Okay, and then what about the prescale? Okay, prescale pakai 1024. Okay, so 1024 adalah 101. Okay, so this is 1024 prescale. Okay, kamu boleh refer table ya. Okay, and then step nombor 4. What is step nombor 4? Okay, while loop. Okay, saya pakai yang mudah lah. Tak payah tengok pada table TIFR. And kan dengan 1 put OCF kosong. Adakah sama dengan kosong? Okay. Step nombor 5. If yes, stop timer. Macam mana? Stop TCCR kosong sama dengan kosong. And step nombor 6, last step ialah TIFR sama dengan OCF kosong. Okay, reset semula kita punya OCF kosong flag. So this is the setting. Okay, the programming for timer 0 CTC mode with a prescale 1024 untuk generate delay 25.6 millisecond. Any question? Ada soalan tak? Okay, we are already finished timer 0 programming. Okay, now we are going to look at the timer 1 punya, timer 2 programming. Any question from you? Ada soalan? If no soalan, okay, so we
go to the next slide. Okay, so this is a timer 2 programming. Okay, so for the timer 2 programming, okay, since timer 2 programming is 8-bit, 8-bit, okay, so the way you're going to write the program is similar to timer 0. Okay, sebab timer 0 pun 8-bit, timer 2 8-bit. So, cara nak buat programming sama ada guna CTC ataupun overflow dan with prescaler ataupun without prescaler sama. Okay, cumanya, okay, yang membezakan antara timer 0 dan timer 2 ialah dekat sini je. Okay, dekat bit dalam TCCR. Okay, you see here, at this bit here, you have multiple prescaler option. Ada banyak prescaler option. Okay, tadi untuk yang timer 0, kita hanya ada 8, 64, 256, 1024. But now you have 8, 3, 2, 6, 4, 128, 256, 1024. Ada lebih. Okay, so that is the advantage lah. Okay, ada banyak prescale option. Okay, but the drawback here, kamu tak boleh jadikan timer 2 sebagai counter. Tak boleh guna sebagai counter. Okay, sebabnya tak ada tempat nak masukkan pin switch untuk buat counting sequence. Okay, untuk counter. Okay, that is the disadvantage. Okay, so we finish timer 2 punya programming. Okay, now we are going to look at timer 1 programming. Okay, sebenarnya timer 1 programming ni tak masuk dalam final. Okay, do you want me to, kalau tak silap saya timer 1 programming tak masuk final, so kamu nak saya ajar ataupun saya share nanti video so that you can learn it by yourself? Video je betul. Video je? Ya, betul.